Question number 3, Metiria Turei. Tēnā koe, Mr Speaker. Tēnā koutou I te whare. Ko taku pātai ki te minita whanaketanga Māori. Ka pātai, he aha tana whakamāherehere, mēnā rā, ia tētahi, tā tana Manatū ranei, I hoatu, pāna, ki ngā whakahīrautanga o te Children, Young Persons and Their Families, Oranga Tamariki legislation bill, ki runga tamariki Māori, me o rātou whānau, hapu, iwi. Speaker. The Honourable Te Urara Flavel. Mr Speaker, tēnā koe tērā pātai. Ko tāku, ko tāku tari, he kaha aki, ke titiro te ture, ki te tamaiti Māori, kaua I tōna kotahi, engari kia rātou, ko tōna whānau, tōna hapū, tōna iwi. Nā ko tētahi o ngā hua o wā mātou mahi, kei te tautoko te pire I ngā kaupapa me ngā uara Māori, pēnei I te mana tamaiti, mana tamariki, whakapapa me te whanaungatanga. He pātai tāpiri? Supplementary question, Metiria Turei. Tēnā koe, Mr Speaker. Does the Minister support the bill, which, according to government's own cabinet papers, would increase the placement of tamariki Māori in non-kin care and therefore remove even more tamariki Māori from the care of their whānau, their hapu and iwi? Speaker. The Honourable Te Urara Flavel. Ko tā mātou, ko tāku, ko te tautoko I tētahi kaupapa mēnā, kia noho tētahi here o te tamaiti ki tōna whānau, ki tōna hapū, ki tōna iwi. Kia noho tērā here o te iwi, o te whānau, o te hapū, ki te tamaiti. Ko te whakapapa, ko te whanaungatanga, I tipu ake ai I roto I te tamaiti I ngā tau. Korea te kaupapa nui, kāri ko atu, kāri ko mai. He pātai tāpiri? Supplementary question, Metiria Turei. How can the Minister and Te Puni Kōkiri be okay with the bill when the changes that are being made cut right against the rangatiratanga of Māori to care for our own tamariki? The Honourable Te Urara Flavel. Pēnei taku kōrero I mua, ko tāku tari, ko te kiatu, kia noho tapu te honanga o te tamaiti ki tōna whānau, ki tōna hapū, ki tōna iwi. Ko tētahi kaupapa, kāri whai tēnā huarahi, e kore au e whakai atu. Kāri ko atu, kāri ko mai. He pātai tāpiri? Supplementary question, Metiria Turei. Does the Minister support then the removal from the current law of the provision that requires that priority be given to placing a child with, quote, a person who is a member of the child's or young person's hapu or iwi, with preference being given to hapu members, or if that is not possible, who has the same tribal, racial, ethnic or cultural background as the child, end quote? Speaker. The Honourable Te Urara Flavel. Mr Speaker, kei ki mai wētahi kei te whakatō wai au I ngā kōrero, me pēnei rawa te kōrero. Ko te whakapapa o te tamaiti, he kaupapa nui ki au, o tirā ki taku tari. O tirā ki te ao Māori, ki ngā tamariki te tikanga. Ko tērā kaupapai, kei mua tonu atu I tētahi atu kaupapa. Mo eira, ko tāku ko te ki atu. Mena, ono te kaupai heneti o ngā tamariki, ono te kaumārima pai heneti rānei o ngā tamariki, ko hereherea I roto I tēnei tari. Te tikanga ia, ko te tirohanga, he tirohanga mo te paingo o ngā tamariki Māori. A koe nei tāku, ka waihoake ki rei. He pātai tāpiri? Order. He pātai tāpiri? Supplementary question, Metiria Turei. Thank you, Mr Speaker. Does the Minister agree with the President of the Māori Women's Welfare League, who has put in a claim to the Waitangi Tribunal about this bill, that, quote, the policy changes to a safe
stable, loving home without the existing priority of placement within whānau, hapu and iwi is a breach of the rangatiratanga and partnership guaranteed under the Treaty of Waitangi. Speaker. The Honourable to your right level. Ko te mate ke kai mua tērā take i te traipino ro Waitangi, te tikanga ia ka waihua ke māna tērā pātai e whakatau, kaua māku. He pātai tāpiri. Supplementary question, Metiria Turei. Has the Minister received any advice from the government support party, the Māori Party, that the bill will mean that more babies will be taken permanently from their whānau? The Honourable to your level. I etahi wā, ka rongo i ngā kōrero, pēnei e tākua kīnei ki te mema. Kei te rongo aki te tikanga o ana pātai, kei te rongo aki te wairo o te pātai. Tōna mutunga, ko tahi tonu te kaupapa kai mui te araro, ko te pāinga, ko te tiaki, Oranga Tamariki. Kona te kaupapa nui. Mena ka eke tēnei pire ki tōna taumata, tai wake nei ka whiriwhire hea ki roto i tēnei whare pāremata, ka mutu ka rongo taua wā, ko te whakatau o te Pāti Māori. Waiho ake mā rātou tērā e kōrero. Point of order. Point of order, Metiria Turei. Sir, my question was very specific. Has he received any advice from a government support party, the Māori Party, about the interpretation of the bill, the effect of the bill? He did not answer that question. No, I think on this occasion he did. He acknowledged that he had received advice and said that in his mind the primary interest was the care of the child. Question's been addressed. He pātai tāpiri. Supplementary question, Metiria Turei. Thank you, Mr Speaker. Is he, as Minister for Māori Development, concerned that the current law allows for more Māori babies to be taken from their mothers at birth, and that now this law will mean that those babies taken at birth may never know their whakapapa? The Honourable to your right level. Mō ngā āhuatanga o te pira ka waiho ake mā te minita tērā e kōrero, engari mō te wāhi kiau a Māori nei, a minita nei, ko ngā tamariki ko ngā mokopuna, me noho tērā here ki rātou whānau. Koine te kaupapa nui kai tōku ngākau. Ka kaha nei au ki te tohe, ki te pakanga mō tērā kaupapa. Kia tuituia te ara whanaunga o te tamaiti Māori, ki tōna iwi, ki tōna whānau, ki tōna hapū. Ka tohe au mō tērā, pai mai, kino mai. Supplementary question, the Right Honourable Winston Peters. Can I ask the Minister, in the very private and secret talks between the Māori Party and the Green Party recently, why was he not able to sort this matter out? The Honourable to your right level. Ka roha ki te pātai, Mr Speaker, i te mea, kāre te Pāti Māori o tira ahau i kōrero ki ngā kākāriki. Question